What's up, people? Welcome to Virtual Friend. I'm your friend and host Yasin. So in the last video we talked about a database manager. I gave you every details I knew zilikuwa crucial kwa hiyo role. I hope you guys you took the notes. Na kama hauja watch your video, go back and watch that video. Ni very informative video, sawa? So as I promised, today we are going to talk about content writing. So a lot of people wamekuwa wakisikia about content writer, hawajui who is a content writer, what they do. So this video tutacover who is a content writer, skills zake, how much they get paid, venye unaweza pata hizo skills, mali unapata hizo jobs, and kama hiyo job iko na demand. Sawa. So who is a content writer? Before we answer content writer, acha tu nikuulize a very simple question. I'm pretty sure most of you, if not all of you, ushawahi soma blog mahali, ushai browse ukasoma blog, you read something, at least ikakuinspire, si ndio? Basi hiyo blog, kuna mtu alikuwa hired kuandika, ama mwenye hiyo website ndiye alijiandikia. But in most cases siku hizi, watu ndio wanakuwa hired kuandika. So huyo ndio content writer. So hebu tuangalie vizuri. Content writing is the process of creating, researching and publishing content on digital platforms. Hizi content zinaweza kuwa kama blog post kama yenye tumeongea sahi, inaweza kuwa kama product description. Hiyo product description ni mali unataka kubuy product but haujui kama hiyo product ni mzuri kwako, so unaigoogle, unachekiwa sawa wameandika features zake, maybe pros and cons. Hiyo inaanguka under content writing. Na pia inaweza kuwa vitu kama social media posting, sawa? Hizo post huwa unainteract nazo kwa Facebook, maybe Twitter. Sasa hiyo yote ni content writing. So a content writer ni mtu anaandikwa job, anaandikwa kazi akuwa na create hizo types of those content. Sawa? Huyu ni mtu mwenye kazi yake specialize that, na ni mtu by the way ukiangalia vizuri they are always experts in their field of writing. Sawa? So hebu tuangalie. Kitu ya kwanza unafaa ujiulize, mbona business ama website inaenda na hire mtu awaandikie content? Kwani hao wenyewe hawajiandikia? Like I told you, kila mtu ako na expertise yake. So unaweza pata business mwenye anarun ile business, kuna some things yani hajui kuandika content, unaona? But sasa yeye mwenyewe anaelewa business yake inside out but hajui kuandika content. So hapo ndio unapata mtu mwenye specialize kuandika content anapewa hiyo job. Number 2 inaweza kuwa ni time. Maybe huyu jamaa ako busy, mwenye busy ako busy, yani yeye ana time ya kushinda akiandika content, sijui ku research, sijui kusoma mablogs, hapana. Yeye anataka tu kushughulikia customers, unaona? So hizi content huwa zinatumika na businesses zenye zinataka ku attract more customers. So kama wewe unaenda ku Google kitu, ukienda kufungua blog ukisoma, there are higher chances unaweza patana na kama ad hivi iko hapo, ama unapata huyo mwenye hiyo website ama hiyo post ana recommend some products. Now, ukiklik hiyo link uende ununue hiyo product, which utainunua online of course, huyo mtu kuna doa anapata. Those who don't do that wana recommend their businesses ama their products ama their services, sorry. So a content writer sasa yeye analetwa inside asaidie hii business ku create content yenye iko appealing to the reader. Si content tu yoyote, inafaa ikuwe appealing to the reader, in that huyu reader akiweza soma ile content convince, anaweza nunua hiyo product tu mwenye business anauza, ama anaweza make a phone call to inquire more about the business. Are you with me so far? Awesome. So a content writer anakuanga na several skills, unaona? Na hizo skills huwa zina complement each other. Huwezi kuwa na hiyo, huwezi kosa skill moja hapo na ujiite a content writer. Skill number 1, you need to be very good at researching. Unaona? When I say researching, simaanishi ile Harvard level kind of research. I'm talking about reading blogs, unaona? So kama umeambiwa uandike about this topic, you Google that topic, unaenda unasoma blogs zimeandikwa on similar topics, you take your notes, si kusoma tu. You take the key notes, unaziandika mahali kwa notebook. Sawa? Usiende tu copy paste. Hiyo ni makosa. Usiende uparaphrase ati unachukua tu ati paragraph unaiandika in your own words, hapana. Ni unasoma everything, then you take down the notes. Unaenda unasoma blog nyingine, you take down the notes. By the time unasoma blog ya 3 utakuwa unaanza kuelewa hii topic yenye unaandikia ama hii title unaandika, unaona? So you really need to be very good at that. So you need to take your time. Si kitu tu unaweza sema ati wacha nikuwe content writer leo, unaingia unaanza kuandika and you want to be paid 50,000. Itakuwa ngumu. Number 2, you need to have a proper, let's just say decent grammar. Unaona, ukuwe na decent English grammar.
the basic level actually, you at least ile kitu unaandika inaeleweka. Unaona, content haifai kuwa na kitu inaitwa fluff ni ile information yenyewe haisaidii. Unaona, ingekuwa kwa hiyo article na isipokuwa hai make any difference. Unaona, number 2, you need to know how to structure your sentences. Yani una make sure each sentence inakuwa iko na maana ndani, si eti unaandika hii sentence alafu unajipata unairepeat tena. Unaona, so number 3, you also need to know how to use the simple English. Usiende pale na ile kizungumzito bana. Unaona, you need to write like you're writing for somebody mwenye ako class 8. Yes, it's that simple. Imagine you need that kind of English. Na si class 8 ya Kenya, I'm talking about, imagine mtu ako class 8 lakini ako majuu. Unaelewa sasa? Because most of the businesses zenye zina hire ourselves for content writing, most of them ziko abroad and they are targeting their fellow people wenye wako abroad. So your English needs to be good, decent, simple to understand. Na pia number 4, you need to know how to communicate in your, ujue tone yenye unatumia, ile tone unatumia kwa hiyo content. Usikuwe authoritative, pia usikuwe ni kama una simp, yani ukuwe tu nika unapigia mse story, sawa? So hizo ukipata hizo na unakuwa na skill nyingine ambayo ni important sana, nimecheki ma content writers wakikosa, ni time management. Time is very crucial because una work na watu wanataka, ashajipanga yeye mwenyewe kibusiness, ashajipanga hii month nataka nikuwe na kama 5 posts zenye zimepublishwa kwa website yangu. Sasa wewe akikupea job alafu instead of delivering those 5 posts unaanza kudeliver 2 posts, unaona unaharibu biashara ya mtu, definitely hata kupea job nyingine. Time management is very crucial. Wewe jipange tu, useme mimi nitakuwa na work in hours, na work in 2 hours, take a break ya 1 hour, work another 2 hours, unaona, at least uko unajipanga time, unaona, na deadline is very crucial. Alafu kuna kitu kingine unafaa ujue kabisa, storytelling. Ufai tu yani siku hizi, before maybe 10 years ago content writing ilikuwa like you just unaandika tu content tu, as long as tu una describe ki product hivi, ama maybe una describe ki service, ama una describe business. Unaona, before watu wengi hawakuwa like na issue na hiyo, but siku hizi vitu zina change. Kuna ile wanasemanga empathy ama emotion. Hiyo content yako yenye unaandika, does it trigger the emotion ya ule mtu anasoma? Does it raise their curiosity? Ama tu iko flat tu, yani kama bia imelala. Unaona? Sasa storytelling, hiyo uta Google uone. Storytelling siku hizi iko very crucial na content writing. Unaona? So unaelezea mtu kwa article yako, yani unampeleka step by step, ana feel ni kama venye unaongeanga na neighbor wako. Unaona, ukiwa na swali unaenda unauliza neighbor wako, anakuelezea na hiyo tone mpaka unaelewa. That's what we talk about here. Number 5, you need discipline. Discipline ni crucial sana when you're writing. Nitakuelezea kwa nini. Kuna burnout. Burnout ni senye umework for long. Mimi as a content writer naweza kuambia, you work for long, maybe umework a whole week, 6 days, umerest 1 day. Hiyo wiki nyingine umeenda 6 days, na kila siku mazee unaandika so much content, unajipatanga after 3 weeks umeanza kuexperience ile burnout, ujisikii kufanya job. Yani hata ukikaa mbele ya lapi tu ile nini na blank tu hivi ujisikii tu yani. So ndio usijipate hapo kwa burnout, you need to have ile discipline. Unasema ni aje, I need to be working from morning mpaka saa 5 ama saa 7, then I take the rest of the day off. So that means maybe nitakuwa naamka 4 am. Unaona? And you stick with that discipline mpaka mwisho. Unaona? So utajipata hautawahi experience burnout. Ukichoka, you have the rest of the day ya kupumzika. You also have that 1 day ya weekend yenye you're free. Now, hebu nikuulize, when you interact with your friends when wanafanyanga content writing, do they really encourage you to be a content writer ama wanakuambianga aje? Because mimi personally naweza ongea from my side, I've interacted with people who don't do content writing. So they usually think ni kukuja tu na kuchukua lapi, kuifungua na unaanza kuandika and then you start getting paid. Kuna process hapo, sawa? Now good, now that we are done with the skills, the next thing we need to look at ni tools zenye hawa content writer hutumia. Kuna tools kadhaa you need to use. Number 1, you need to have a computer. Hiyo ni non-negotiable. You need a laptop or a PC. Unaona? It doesn't matter iko aje, because hautakuwa ukifanya heavy browsing. Bora tu iko tu sawa, ina work, ina function, inaweza type, unaweza fungua kama Microsoft Word ama Google Doc, uko sawa. Number 2, you need a stable internet connection. So hii si lazima ikuwe 10 GB ama nini, sijui 10 Mbps ama nini. Unaweza nunua hata bundles kama hauna net kwako. Kama una wifi unaweza anza na bundles, unaona? Haya, tool number 3, you need to know how to use Microsoft Word documents ama Google Docs.
hizo vitu mbili, hizo ndio unaweza tumianga kutype, unaona? So if you like to type on the go, tuseme unapenda kutumia, tuseme hautaki kushinda ukisave files kwa kompyuta yako, it's best ukitumia Google Docs. Lakini kama haumind yani kushinda ukiweka documents kwa nini, tumia Microsoft Word. You also need a grammar check tool. A grammar check tool ni kama Grammarly, inakusaidia kutoa zile grammar mistakes maybe umefanya kwa article. Unajua we all make mistakes, no, we are human beings at the end of the day. So where do you get the skills za content writing? Content writing ni art, ni kitu unafunzwa, unaweza funzwa, unaona? So mimi naambianga watu wenye wananiuliza, because I'm a content writer, like how do I become a content writer? Mimi naambianga, number one, you need to take a course, either paid ama free. Just take a course, na hii course itakutrain, because sasa ni ngumu mtu akukalishe chini akwambia aya content writer, if you want to be a content writer unaanzia hapa, andika hivi, unaona? No, you need a course. Kama unaweza chukua paid course, unaweza tumia platforms kama Udemy. Udemy nilirecommend kwa ile video nyingine. By the end I recommend sana kwa video series zenye naenda kutengeneza, because it's one of the best places unaweza buy any digital skills course. Aya, ukisha buy course ya Udemy, like I always tell people, course mzuri ni yenye imeanzia at least 4.5 ratings. Naona ukipata yenye kwa 4.3, 4.2 si mbaya, but try and avoid hizo za 4.2, 4.1 kwenda chini. Kama unaweza pata ya 4.5, chukua hiyo. Alafu pia unafaa uangalie hata kama ni 4.5 ni hao watu wenye wamerate hiyo course ni wangapi, unaona? So content writing kwanza ni kitu iko na, yani wase wengi wanajifunza content writing, so utapata hizo courses zimebaiwa na watu wengi sana, unaona? Ukishabai course yako ya content writing kwa place kama Udemy, you go through the course. Unapatanga hizo courses ziko poa, ziko na videos, walk through about sentences, fragment sentences, run-on sentences, vitu kama hizo. Utazipata huko mbele. They teach you how to structure your sentences, paragraphs zinafaa zikuaje, ideas za blogs, how to bring about your ideas, unaona? So unapata zile video zikikombiniwa na zile text zenye wameka pale kama PDF, zina kuequip wewe na the right skills. At least utaanza kupoint in the right direction, unaona? Now unaweza amua choose the free courses. With the free course unaweza pata vitu kama YouTube videos. Now this is where I always tell people, you teach yourself to be a content writer. Unaona? You're not buying a course. Wewe mwenyewe unajiambia, hebu acha ni research. Who is a content writer? Unaenda una Google, unaona? Then you watch a video, maybe you read a blog, you read some few blogs, unaona? Then you try to implement those tricks and those tips, unaona, in your writing. So those are the two ways you can become a content writer, unaona? Na skills za content writing ni vitu zina grow with time, unaona? So siwezi kuambia ati utafunzwa content writing leo and then by next week umeiva. Ni time, cause ni stages na ni steps, unaona? But naweza kuguarantee kitu, by the time you are done with any course, either ni free ama ni paid ama ni wewe umekuwa ukijifunza, you will become, utakuwa a bit different kuliko venye ulikuwa ile time ulikuwa unaanza, unaona? So take your time, evaluate the courses that you want to take. Kama unataka ku take the paid courses, also take your time to teach yourself to be a content writer. Watch as many videos as possible, read as many blogs as possible, unaona? Na ukishamaliza, you can reach out to some people wenye unajua wanafanyanga content writing, but hiyo nitakuexplainia hapo mbele, and then uone venye watakusaidia, sawa? Now mtu upataje job ya content writing? Like I told you, technology ina evolve. As the technology grows, unapata the demand for digital businesses pia ina grow. Businesses actually, before ulikuwa ukienda kubai kitu ulikuwa unaenda kwa retail shop. Sasa hii hata hapa Kenya you can even buy things on the go. Ukiwa kwa simu yako you can access, unaweza ingia hata Kilimall and all that, sawa? But that is e-commerce. But sasa unapatanga kuna zile products zenye ziko specific to your needs, unaona? Tuseme kama unataka kitu kama supplements za ku lose weight, maybe unataka the best skincare product, unaona? Na unaona wacha mimi ni check kwanza online nione wase wanasema aje kuhusu hizi products, maybe kama ziko na any effects, unaona? Now when you Google that, unaenda kwa blog unapata ule msee anakuelezea the best way ya the best product, unaona? Na sasa unaweza kuwa enticed, uklik link uende uangalie ile product yenye hype, unapata hii kitu tunaweza afford, na iko place kama Amazon. Many Kenyans actually are buying things from Amazon today. So una buy. So as I was saying, the need for digital
businesses is growing, and so is the need for content writers. Sawa? So the best place ya kupata job kwa content writing ni kwanza uanze na ile platform yenye mimi napenda sana kurecommend, inaitangwa Upwork. Upwork is free to join. You can create an account and we'll have your account maybe in a day or two. Niliacha waki freeze watu, but unaweza jaribu. It's one of the best platforms. Kwa nini? Jobs zinakuanga hapo, but the difference ni you have to apply. You have to send a proposal to mwenye amepost hiyo job, and the more you send proposals, the more you maximize your chances of getting jobs. Sawa? Now, hebu tukuje hapo chini kidogo, place ingine unaweza pata job. Unaweza tafuta mtu kama beshte yako, huyo mwenye anafanyanga content writing. Umwambie mimi nimemaliza training, unaweza nisaidia kusaka job, ama unajua mtu yeyote mwenye anafanya content writing anaweza nipea job. That's the second option. These people, kama ni beshte yako, atakupiga through pass na utapata job, unaona? Ama unaweza enda unajoin hizi groups za Facebook, unapatanga kuna watu huko wanafunza na content writing, ama kuna ni mingi, unaenda unatafuta, unaweza Google tu, ama unaweza ingia kwa Facebook usearch huko ndani, usearch for content writing jobs, either Facebook ama LinkedIn. LinkedIn, by the way, it's working very well, and Facebook ni venye tu iko active, but LinkedIn inakaa kuwa na potential ingine kubwa sana ya kupata jobs, whichever jobs you're looking for. So that's 3 easiest ways ya kupata jobs. Sawa? Now, since you're starting your journey as a content writer, I always advise people to create a blog. Always create a blog. Haifai kukua kitu kubwa ama fancy. Always create a blog. Inaweza kuwa maybe umecreate na domain yako ile www.abcd.com, ama unaweza create under free domains. Free domains ni vitu kama blogger, unaona? Unaenda tu na Google Blogger, they allow you to create something instantly. Sasa hizi blogs, this is where you post your work. Sawa? Nitakuelezea hapo mbele kidogo ujue how this blog ina connect na wewe kuwa na jobs. Sawa? Now, this is what you do to succeed as a content writer. Sawa? Let's say you are sahi uko fresh hivi ujui anything about content writing, then you decide after this video I'm going to buy a course, then I see. Na hizo course by the way zinakuanga cheap, zinakuanga around $12, You buy $12, you get a complete course, unapiga ile course vizuri, ukishamaliza, now you start doing what I'm about to tell you. Now this is what you do. You start writing blog post. Unaanza kuandika content. Unaona? Unaweza andika on any niche, but I always encourage people to write on the niche yenye wanapenda, ama the field yenye they are passionate about. So if you're passionate about music, try and write on that niche. If you're passionate about vitu kama acting, try and write. Unaelewa sasa? If you're passionate about video production, andika on that line. There's so many topics to be covered, usijali. But nitakuelezea the foremost ama the 5 in-demand topics ama niches zenye unaweza jaribu sahi. Number 1, it's about adult content. Yeah. When I talk about adult content, I'm not talking about explicit kama zile za porn. No. I'm talking about sex toys and all that. Unaona? That's the first one. I hope unaandika mahali chini. Number 2, it's about love and relationships. Unaona? There's a lot of people going through relationship issues, marriage issues, divorce. Unaona? People are separating. That's a very huge market to write on. But 3, it's about finances or money. We are talking about creating a passive income, unaona, opening up a digital business, ama vitu kama hizo. There's so many to cover there. There's so much to cover there. Apologies. Number 4, you can write about cannabis. Yeah, cannabis. Cannabis is it's becoming a hot topic in the US, especially sasa hivi venye cannabis inakuwa legalized around the world. So you can talk about that. And number 5, nimecover here. Okay. Number 5, unaweza andika product descriptions. Write about product descriptions, especially hizi nini za madem beauty products. Unaona? Ukitaka kujua about writing product description, just Google product description, uone venye unapelekwa, then you write about that. Ni rahisi, imagine. All you have to do ni kuintroduce product, alafu unaandika features zake, and then after that unaandika pros and cons. Maybe hapo kwa features, hapo after features unaandika benefits za hiyo product. Unaona? Alafu sasa unaandika pros and cons. Na hivyo tu, imagine. Na unasonga mbele. Sasa unaandika article yako. At least make sure unaandika at least yani ujipush vizuri, andika tu articles 2. Si you are fresh, si ndio umemaliza training. Sasa si unataka kujigauge uone kama you are good at this. Sasa unaandika at least 2 articles in a week. Si a day, ama si in a week.
Unaona? Zinaweza kuwa anywhere from 1000 words 1000 words si mingi, ni kidogo ukishazoea. Zinaweza kuwa anywhere from 1000 words. Andika at least 2. If you have a friend mwenye anafanyanga content writing, jaribu muingize box, mwambie ni aje, si uni review hii article uone kama kuna mistakes zenye nimemake, unionyeshe mali naweza rekebisha. Now your friend will also do that, atakuchekia mistakes, atakuonyesha, na that's why mimi napenda Google Docs. Google Docs inakuwa lao wewe na huyo mtu mwingine mna work at the same time, unaona? Si kama Microsoft Word document unapata lazima utumie mtu I go through, I edit, akurudishie. So unaweza pata huyu mtu kama hata hana time, anaweza kuwa na review in bits. Ana review like maybe 100 words, anakupointia out hapo kuna place ya comments like hapa unafaa ufanye hivi, unafaa ufanye hivi, unaona? Sasa wewe unarekebisha. Na kama uko na time ana go through it all, unaona kama unarekebisha, unamwambia hebu angalia, ana go it. So what you're doing here, you're learning hands on. You're learning on the job, sawa? But you're also creating a sample yenye iko tu sawa yani, unaona? Now you start writing 2 articles a week, sorry. And then in a month utakuwa na 8 articles, sawa? Now this is where I talked about a blog. Sasa hizi articles zenye zimesha umeziandika, ukapea best yako mwenye kwa experience, akazi edit, akakurudishia ama akarecommend changes, wewe uka make those changes, then mka fine tune article ikakuwa sawa, unaenda unazipost kwa blog yako. Kumbuka sasa hii content ni original because ni umeiandika. Now you do that for 2 months, you're going to have 16 articles. Sawa? Now hold on nikueleze. Now when you sign up to Upwork na umeshapata account yako and you start applying for jobs, make sure every time una apply for job ama sending a proposal una include a link ama a sample of your work, a link to your article ama articles zenye umeandika, unaona? Now make sure una apply jobs zenye ziko relevant to your samples. Now you do that for 2 months, you have 16 articles, umeshazi post, ziko kwa website yako. Now that's your portfolio. You have gone from somebody who knew nothing about content writing, took a month to go through the course, sawa? Another 2 months to have a portfolio. Now you are ready, now you are there, you're just unatafuta sasa jobs vibaya sana, unaona? As you're approaching clients pale kwa Upwork, you also start something I like to call cold pitching. Cold pitching ni mahali unaenda unatafuta website iko related to your content, unaangalia unaona ni blog, then you email those people. Unaenda tu kwa contact us. Hapo kwa contact us wengi wanakuanga wameka email, na kama hajaweka email you just send using that web form, unaona? Una emaila watu, you email as many as possible. Cold pitching si ati ni rahisi venye unadhania. Some emails hazifunguliwi. Sasa kama mimi I remember ndio nipate client, I used to email like 10 to 12 emails a day. And it took me like a month for 2 clients to respond. And I can tell you it was worth it because nilikulia hao clients yani mpaka hata mimi mwenyewe nikafurahia, unaona? Now remember you have your portfolio on your website, sawa? You're cold pitching. Na cold pitch una make sure kwa hiyo email una include a link to your website, wacheki. Unaelewa? Now you're also applying to clients pale Upwork na unawasend to your website, sawa? Tunasikizana? Okay, umejoin hizi groups za Facebook mali wasee wanataka kuhire watu, unaenda unajiadvertise, usingoje mtu apost job. Enda tu pale, just write your post vizuri, make sure include link to your website. Alafu sasa unaenda LinkedIn una make sure sasa umeweka ile website yako, umeweka link yake vizuri kwa profile yako. Na hiyo LinkedIn yako unai-customize, unasema kama unaandikanga about cannabis, una make sure describe your services. A cannabis content writer. Yes, watu wengi wanadhani bangi ni evil, but in the US and European countries unapata hii discussion is very common. So after you've done that, you just keep on repeating. You keep repeating every single day. Hata nyinyi mnajua kutafuta job ni hustle. Same hapa na content writing. The only difference ni ukipata job you are set. Tofauti ya hizi jobs zenye tunatafuta na hizo zingine ni unapata job ya ofisi mazee, maybe unalipwa mingi sana kaa 60-70. Content writing unapata hata unaweza pata ukikuwa umeiva vizuri, hiyo do unaweza ipata in a week or 2 weeks. You do the math. Sawa? Okay, job demand. Content writers are in high demand today.
Very high demand. Not just any content writer, but specialized content writer. Una specialize na niche gani ama topic gani. Mimi naandikanga about marriage and relationships. Iyo, stick with that. Unaona, those people unapata wengi, businesses are looking for specialized content writers. Si ule tu mwenye andika general topics, ati andika hii anaweza andika hii hapana. Wewe umeiva hii, you narrow down on that, that's it. Now, demand iko juu because many businesses wana transition, ama besides transitioning, they're expanding to the digital platforms. Unaona, so people are using internet more than ever. So kama watu wanatumia internet more than ever, what do you expect? People will shop online, people will consume content online. So demand ya content writers saa hii hata ndio iko juu kuliko demand mingi. Sawa. Now, watu ulipwa aje? How much money do content writers make? Now, hapa ndio watu wengi hawajaijua, but wacha nikueleze. Content writer, number 1, analipangwa because of their experience. Sawa, the pay varies based on the experience yenye uko nayo. Content yenye unaandika niche gani? Is it technical ama si technical? Unaona? Na budget ya client wako. So utapata client akona budget tofauti na ule mwenye ulikuwa unawakia. That means that you are going to be paid less or more. Naona. So let me break it down for you. Acha tu ni simplify kama umepotea kidogo. A beginner, mtu kama wewe, umesha go through the course, umefanya hizo vitu nimekuambia, kama kuandika blogs 2 a week, umepost hizo blogs kwa website yako na umepata client. A beginner like you unaweza earn at least $1 a word, which is 1 cent in the US currency. 1 cent a word, which is $1 Kenya shillings, so per word. So if you write like 1,000 words a day, you have earned 1,000 shillings. Ni sawa. Na yeah, I know right now unashindwa 1,000 words, trust me, 1,000 words si mingi. The more unaivisha utajipata 1,000 words unaicrank na 2 hours you're done. Unaona? So utakuwa unajipata like mimi naandika haraka, so I need more work. Utakuwa unajipata maybe unafanya hata 2,000 words ama 1,500 words. Unaelewa? Na unaandika kitu fiti. Okay, intermediate, kwa naka experience umefanya jobs kadhaa, hapo unaweza za kudemand from $2 to $3, which is 2 cents to 3 cents in US currency. Sawa. Hiyo ni $2 to $3. So unaweza pata client anakuuliza budget yako kama rates zako ni ngapi. Unaweza mwambia my rates it's 2 cents a word ama 3 cents a word. Sasa inamaanisha for 2 cents a word ama 3 cents a word una earn 2,000 shillings for 1,000 words ama 3,000 shillings for 1,000 words. Are you with me so far? Sasa kuna wale watu wenye wako experienced vizuri. Now these are the people wenye wamekolea kwa business vizuri. Hao ni watu wamekuwa wakifanya hii job for a while. Now these are the people wenye wana earn an upward of 5 cents a word to 10 cents a word. Hiyo ukiweka in Kenya currency, 5 cents ni kama $5 per word, 10 cents ni $10 per word. So for 1,000 words, mtu anaweza earn between 5,000 shillings to 10,000 shillings. 1,000 words. Are you with me so far? Unanielewa? Sawa. So, hebu tuongee about how these people receive their money. So, if you are working with a client, the best platform ya kulipwa ni PayPal. PayPal.com. It's the best. Although utapata kuna countries zingine they don't accept PayPal, but kama unawakia client ako US, UK na majority hizi country kubwa za Europe, akina France, German, utapata unalipwa through PayPal. Now frequency ya kulipwa hapo sasa, si you are a freelancer. Sasa hapo ndo mtasikizana na client. Kuna wenye wana prefer kulipwa after 1 week. Client atakulipa within a week. Wiki ikiisha hivi zile jobs zenye zimemfurahisha anakutumia do. Kuna wengine wanasema mimi nilipe after 2 weeks. Yes, yeye anataka after 2 weeks analipwa do yake, anajipanga. Na kuna mwenye anataka kulipwa after 1 month. Like tuseme example, uko na client anakuuliza, hizi jobs sitakuwa nakupea jobs mingi. Unaona, maybe anakuambia I'll be giving you, I require. Kuna ma clients by the way, I require like 2 posts a week, 2 blog posts a week. Na unapata blog post moja ni 1,000 words. So you are supposed to write 2,000 words in 1 week. Unaona, na maybe anakulipa $3 a word. So hizo blog post mbili zinakupea
6,000 shillings. So ume earn 6,000 in a week. Na since unaona hii do, mimi sitaki kuishika hivyo kidogo, mtu kama huyu unaweza postpone na mwambie nilipe end month. Sawa? Yeah, jili unajua at the end of the month uko na kitu kaa 24,000. Sasa at least unaweza shika ile do, maybe unaweza chukua kitu ya nyumba, unaelewa sasa. Sasa but kuna wale clients wako na jobs mingi. Kwanza au wenye wako na jobs mingi ndio hiyo ndio inakuwa confusing. Au it's either kulipe in a week or 2 weeks. Sawa? Because itakuwa ngumu kutrack hizo jobs zote. Hebu ni imagine you're writing 2,000 words a day. You're supposed to unaweza, hebu niambie uta accumulate aje in a month. Hata wewe mwenyewe utashindwa ku accumulate. Na maybe unalipwa 3 bob. 3 bob per word. So that means in a day you are making 6,000 shillings. 6,000 shillings times maybe una work for 6 days, that is 36,000. So kama in a week, kama unapenda kulipo in a week, unaweza mwambia kulipe in a week. Kama unapenda kulipo in 2 weeks, unaweza acha kulipe in 2 weeks akupatie 72,000, unaona? Ndio maana nilikuambia unalipwa pale salary ya 70k kwa ofisi, huyu content writer ana make hiyo do within 2 weeks. Sasa hebu nikuulize, in your journey as trying to be a content writer, did you really think that hii job ni kitu tu unachukua lapi unaanza kuandika, ama were you prepared mentally to know that hii ni job that you need to go through training, you also need to push yourself? Si kazi tu yani ati unachukua unasema mimi kuanzia leo mimi ni content writer na nitakuwa na make this amount of money. No, si nimejaribu kuexplainia, you need to go through the process, you need to go through the steps, you need to go through the training. Either you train yourself or you buy a course, or you need, and after that you also need to write samples. Unafaa uandike samples mingi, yeah? Unaona? As many samples as possible. The more you write, this is the secret about content writing. The more you write, the better you get. You stay away from writing, skill yako inaanza kupungua. Unaona? So unapatanga hata content writing huwa ina change with time. Si ati ina remaining the same. Things change. So unapatanga kuna new things watu wanafanya. So you need to be there. Right. And another thing, yeah? Take it as a job. And it will reward you. Take it as a job. Ukisema tu unachukulia content writing as a side hustle, mazee itakukimbiza. You need to take it as a job. Okay? So that's all I have to share with you today. If you feel like there's something I've left out, or maybe kuna kitu hujaelewa, unaweza niachia tu comment hapo, I'll respond. Na kama umependa hii video and you feel like you appreciate my effort and what I'm doing, kindly subscribe mazee. Tusaidie tu channel grow kidogo. Share the videos, tufikishie wale wenzako wenye unajua wanaweza kuwa kitaka hiyo content kuconsume about kuconsume content. And pia siwezi mind mkinipea likes. Sawa. Okay, until next video, mahali tutakuwa tukiongea about SEO strategy. Guys, keep safe. This is me, your host, Yasin. See you in the next video.